আমরা এখন ট্রি সিরিজের লেকচার 6 শুরু করতে যাচ্ছি এবং এই লেকচারে আমরা কিছু বেসিক অপারেশনস দেখব, যেমন ফাইন্ডিং দ্য হাইট, ডেপথ অফ আ ট্রি, একটা ট্রিতে কতগুলো নোড আছে। বেসিক্যালি এই তিনটা জিনিসই দেখবো, and we will be using recursion to find these. Okay, আমরা গত লেকচার দুটাতে আমরা দেখেছি কিভাবে ট্রির উপর রিকারশন ইউজ করা হয়, এবং আমরা এটাও দেখেছি অথবা জেনেছি যে কেন রিকারশন ইউজ করা হয় ট্রির উপর, বিকজ the answer is a tree is a recursive data structure. Therefore, applying a recursive function on some portion, or basically the smallest unit of a tree, এতটুকু যদি আমি রিকারশন আমার ফাংশনটা তৈরি করতে পারি, তাহলে আমার বেসিক্যালি পুরো ট্রির উপরে আমি কাজ করতে পারবো। এখন মেইন আসল প্রশ্নটা হচ্ছে, আমি এই রিকারশনের লজিকটা কিভাবে আমি তৈরি করব। আমি যে একটা ফাংশন লিখবো, ফাংশনটার মধ্যে কি লিখবো যেন আমার আউটপুটটা কারেক্ট হয়। এটা খুবই it's very essential, because if we don't get the logic, and if I don't understand uh, the logic behind uh, the task we want to do, we might end up, and it's very much possible that we will end up uh, with a wrong recursive function. তো শুরু করি আমরা হাইট অফ আ বাইনারি ট্রি কিভাবে বের করব। সো বিফোর স্টার্টিং, মানে কোডে যাওয়ার আগে অবশ্যই আমরা নিজেকে প্রশ্ন করব। প্রশ্নটা আগে বোঝার চেষ্টা করব, যে প্রশ্ন হচ্ছে আমি হাইট বের করার। তো প্রথম প্রশ্ন আমাকে নিজেকে করব, সেটা হচ্ছে হাইটের মানে কি। আমরা আগে লেকচারে দেখেছি হাইটের অর্থ হচ্ছে রুট থেকে লংগেস্ট লিফ পৌঁছাতে আমার কতগুলো এজের প্রয়োজন হয়। তো এটা আরো ভালো বোঝার জন্য আমরা একটা ট্রি আঁকি, এখানে আঁকি। আমরা ছবি থেকে বুঝতে পারছি যে এটা হচ্ছে আমার longest leaf, because this is the farthest away from the root. এটা রুট থেকে সবচেয়ে দূরে, অথবা রুট থেকে এই পার্টিকুলার নোডে পৌঁছাতে আমার সবচেয়ে বেশি এজ অতিক্রম করতে হচ্ছে। কিন্তু সমস্যাটা হচ্ছে, এই ছবি তো আমার প্রোগ্রামের কাছে নাই, কম্পিউটারের কাছে নাই, ঠিক না? তো কম্পিউটার এই ডিসিশন কিভাবে নিবে যে আমার লংগেস্ট লিফ কোনটা? তো যেটা করতে হবে, আমার ম্যানুয়ালি বের করতে হবে। ম্যানুয়ালি কিভাবে বের করব? If we look carefully, leaf nodes, so these leaf nodes do not have children, take na? So when you reach a node which don't have a left child and a right child, এটা মানে হচ্ছে একটা leaf node. তো এই প্রপার্টিটা আমার ব্যবহার করে আমার লিফ নোডে পৌঁছাতে হবে। তো এই যে আমি এই লজিকটা দাঁড়া করালাম, যে I will identify, or my program will identify the leaf node using by looking at its children. এটা কিন্তু কোনো রকেট সায়েন্স না। This is concept. This is the basic understanding. Okay? তো এই আমার কনসেপ্ট বেসিক আন্ডারস্ট্যান্ডিং দিয়ে আমি আমার রিকারশনের মেইন লজিকটা দাঁড়া করাবো। তো আমরা রুট থেকে শুরু করবো। So we will always start from the root. Let's say n. If we start from the root, we will move to the left and move to the right. কারণ আমাদের কম্পিউটার জানে না, কম্পিউটারের কাছে এই ছবিটা নাই, সুতরাং কম্পিউটার জানে না ওর লিফ নোডটা কোথায়। তো আমি এক্সস্টিভ সার্চ করব। এক্সস্টিভ সার্চ মানে হচ্ছে প্রত্যেক নোড ট্রাভার্স করব এবং তারপরে ডিসিশন নিব যে আমি যে নোডে পৌঁছালাম ওটা কি একটা লিফ নোড নাকি না। তো প্রত্যেক নোড পৌঁছানোর জন্য I have to move to the left and move to the right, because it's a binary tree. So we have to move to the left, and we know moving left is end of left, and we have to move to the right. This is end of right. And এই কাজটা, এই দুইটা কাজ আমি প্রত্যেকটা নোডের জন্য করব।
আগে লেকচারে বলেছিলাম যখন আমরা কোনো রিকার্সিভ ফাংশন ডিজাইন করব আমার পুরো ট্রি নিয়ে আমরা চিন্তা করার কোনো প্রয়োজন নাই because it will become very confusing and overwhelming. So let us consider only this part. If I can build the logic on this part, it's guaranteed that it will work for the rest of the tree. So আমরা এখান থেকে শুরু করেছিলাম n. So n থেকে আমরা লেফটে যাব, রাইটে যাব। এবং আমি জানি যে রিকার্সনের কনসেপ্ট থেকে যে when we move to a new state, এক state থেকে যখন আরেক স্টেটে যাই, then we must make a recursive call. So therefore, the recursive call must be on these nodes. Let's say my function is called f. Initially, n pointed to the root. Then we called the same function f on the left subtree or the left node, this one. Then we call the same function f on the right node. Calling the same function means it will work like a loop. তো এই লাইন থেকে কি হবে, আবার এখানে চলে যাবে নেক্সট স্টেটে, প্রথম স্টেটে, স্টেট 1 এ আমার n ছিল রুট, অথবা let me use a different color তবে ভালো হবে. So root is blue, for example. Let's color it red, and let's color it green. So at state 1, n equals root. At state 2 বলতে second function call, this is my second function, or the a first recursive call within this. So this is a new function, this is a new function call, therefore this is my second state. Second state আমি কোথায় যাচ্ছি, লেফটে। তার মানে হচ্ছে আমার n এর মান হবে, n এখন পয়েন্ট করছে এই রেড নোটটাতে। এখন খেয়াল করতে হবে, যখন আমার এই ফাংশন কলটা হয়েছিল আমি কিন্তু এই লাইনে আর পৌঁছাতে পারি নাই, ঠিক না? তো এই স্টেট 1 এর জন্য আমার একটা লাইন, এই লাইনটা কিন্তু আনএক্সিকিউটেড আছে, ঠিক আছে? আনএক্সিকিউটেড মানে এখনো এই লাইনটা কাজ হয় নাই। তো আমি ছোট করে লিখে থাকি, এখানে লিখে রাখি, একটা মার্ক দিয়ে রাখি। সো একটা স্টার মার্ক দিয়ে রাখি যে there's still something missing or undone. Now from state 2, from here এই লাইনটা এক্সিকিউট হবে and we will move to the left. So state 2 left কি, none. So my state 3 is, this is my state 3 that we reached from state 2 where n is pointing to none. আর এখানে আসার পর should we make any function call, recursion call? No, because this is the end. তার মানে হচ্ছে এখানে আমার একটা if condition দেওয়া উচিত, that if n not equals none, we will do these works, and if n is none, then we do nothing. Nothing মানে হচ্ছে we will simply return. Return মানে go back. So at state 3, when n is equals none, there's no more function call, but return. তার মানে হচ্ছে S3 স্টেটটা আমার পপ হয়ে আমি ব্যাক ট্র্যাক করে S2 স্টেটে চলে যাব, এবং আমি জানি S2 স্টেটে আমার এই লাইনটা এক্সিকিউট হয়েছিল এবং এটা এক্সিকিউট হয় নাই। তার মানে হচ্ছে সিকোয়েন্সিয়ালি এখন এইটা এক্সিকিউট হবে। তার মানে হচ্ছে এই রেড নোড থেকে আমি এখন রাইটে যাব। রাইটে যে কি দেখলাম, রাইটে আবার নতুন আবার state 3 where n equals none again because it doesn't have a right child. So again you return. Return meaning pop and go back. So now when I'm S2, I see that all these lines, so there were two lines, both of the lines are executed. তো নিচে আর কোনো লাইন নাই, তার মানে হচ্ছে again return. So S2 pop হয়ে আমি কই চলে গেলাম, S2 যেহেতু আমার কাজ শেষ, S2 পপ হয়ে আমি আবার S1 এ চলে গেলাম। S1 মানে
এই যে এই নোডটাতে, দ্যাট ইজ মার্ক ব্লু, দিস ওয়ান। তো এইখানে কিন্তু আবার একটা লাইন আনএক্সিকিউটেড অবস্থায় ছিল, কোনটা? এই যে মুভ রাইট। সো এখন মুভ রাইট আমি করব, সো এখান থেকে এখন আমার মুভ রাইটটা হবে। তো আবার নতুন একটা স্টেটে যাব, লেটস কল ইট S2 নাও। Now n is pointing at the green node. So n is pointing at the green node, this one. Now from this one, let's say আমরা এগুলো এখন দেখছি না, এই পোর্শনটা দেখছি না, we are only looking at the blue portion. So for s for this particular node, the exact same thing will happen. It will move to the left, move to the right, but find none, and then return, and then back to the blue one. So blue one এ যখন আমি আবার ফিরে যাব at state 1, there will be no more lines remaining. Finally, it will also return, মানে mono pop হয়ে আমি return করে ফেলবো, which means that empty stack and my job is done. তো আমি এখন এখন দেখো আমি কিন্তু সঠিকভাবে আমি আমার লিফ নোড গুলোতে পৌঁছাতে পেরেছিলাম। কিভাবে? আবার বলি, এটা কিন্তু কোনো মুখস্থ কিছু না। We just looked at the diagram, well, I just looked at the diagram, এবং ছবি দেখে আমি ডিসিশনটা নিয়েছিলাম যে I will keep I'll move to the left and I'll move to the right, and I'll keep on doing this, move left, move right করতে থাকবো যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি এমন একটা স্টেটে পৌঁছে যাই যেটা n এর ভ্যালু থাকবে none. So when I reach none, it means that's the end, and we go back. ঠিক আছে? তো এটা যদি বুঝে থাকি, হাইট অফ আ ট্রি এর প্রথম কাজ আমার শেষ হয়ে গেল। তার মানে হচ্ছে আমি একটা ট্রি এর প্রত্যেকটা লিফ নোডে পৌঁছাতে পারবো। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, আমি কিভাবে কাউন্ট করব how many edges did I cross? The answer is also very easy. So let's copy this and paste in a new slide. The answer is very easy. এই যে এটা কপি করি। So we are done with the first step. এই স্টেপ আমার শেষ। এই স্টেপটা আমরা দেখি যে from root reach to every leaf node, যেটা আমরা একটু আগে করেছি, এতটুকু আমার কাজ শেষ। এই প্রশ্নটা বাকি আছে, in the process add one. তার মানে হচ্ছে আমি যখন so we started from here, the blue color ছিল, if I remember, started from here. So when we move left, I will add one. Again from here, এটা ছিল আমার red. যখন আমি এখান থেকে আবার লেফটে যাব, I will add one. ঠিক আছে? যখন আমি আবার none থেকে যাব, আমি কিছু অ্যাড করব না। আবার when we start from here, when we move from root to the left, we add one. When we move left from the red, we add one. So when we move left from the none, যেটা আমরা মুভ করতে পারবো না, তখন আমাদের কি অ্যাড করা উচিত? Nothing, right? Zero. তো এখন আমি কি করব? এই যে অ্যাড করলাম এই তিনটা নাম্বার, এটাকে আমি যোগ করব। তাহলে কত আসে? 1 plus 1 plus 0, which equals 2. So 1, 1, 0 equals 2. So there is a little mistake. এখানে 1 হওয়া উচিত ছিল, right? Because we just crossed one node. এখানে extra 1টা আসছে হচ্ছে এখান থেকে এখানে নানে পৌঁছার জন্য একটা 1 আসছে। So we don't want this. এবং এটা কেমনে ক্যান্সেল করতে পারি? Very easy. When we reach none, instead of sending a 0, send a -1. So if you send a -1, this additional 1 will get cancelled out. So we get 1 as a result. But did you get the basic idea? আমরা কি করলাম? প্রত্যেকবার আমি একটা নতুন লেভেলে গেলাম, আমরা পূর্বের যে এই নাম্বারটা আছে ওটার সাথে আমি 1 যোগ করলাম।
Again, when we moved down one level, we added 1 to the previous or the previous value, যে এই ভ্যালুর সাথে আমি 1 যোগ করব। সুতরাং আমরা যদি এক এক করতে থাকি, so add 1 1 1 1 none, এখানে add হচ্ছে -1। তো আমি এখন প্রশ্ন হচ্ছে, if we get the logic, so we are basically going to add all these numbers, plus 1 plus 1 plus 1 minus 1, we get 3. Look, 1 2 3, the answer is correct. This is the logic. So we move one level below, we add 1 to the previous number, and as a result we will get our required number of edge. But the question is, এই যোগফলটা আমি কিভাবে করব? আমি add 1 1 যে যোগ করব, কার সাথে আমি যোগ করব? It's very easy. So আমরা already recursion series যদি দেখে থাকি, আমরা return type function এর ব্যাপারে আমরা জানি, ঠিক না? return type function এর ব্যাপারে আমরা দেখেছি। এবং এই যে summation of numbers, let's say, এটাই দেখি, summation of all these numbers can be broken down as the first number plus a function, or let's say any function, let's not call it sum, 1 plus function, or summation of the rest of the numbers, which is 1 plus 1 plus 1 minus 1. Again, this portion can be broken down as 1 plus summation of the rest of the numbers. And this is exactly what we will do over here. When we will reach -1, we know that there is no method call, so we will simply return -1 to the previous state. So this state, or every state, will add 1 to another value that should come from a later state. And later state হচ্ছে আমার এখান থেকে সামেশন, যোগফলটা পাঠাবে। এই 1টা আমি বেসিক্যালি কার সাথে যোগ করব? পরের স্টেটের যোগফলের সাথে। এই যে এই 1টা যোগটা কার সাথে হবে? আমার পরের স্টেটের যোগফলের সাথে। তো প্রথমে যখন আমি বেস কেস রিচ করব, বেস কেস হচ্ছে যখন আমি নানে রিচ করব, তখন আমি -1 পাঠাবো এখানে। So return -1. So if n equals none, return -1. So -1 যদি পাঠাই, আমরা এখানে যোগফলটা আমি করব 1 minus 1 equals 0. তো আমি কি করব? এই যোগফলটা আমি আবার এখানে পাঠাবো। Return the summation of these two values. So এখানে 0 আর বসবে। 1 plus 0 is 1. Again, as this is recursion, আমি যেখানে এই স্টেটে যে কাজটা করেছি, এই স্টেটে অটোমেটিক্যালি ওই কাজটাই হবে, বিকজ একই কোড। এই 1টা এখানে চলে যাবে। 1 plus 1 2 হবে, এই 2টা এখানে চলে যাবে। Finally, I have 2 plus 1 3. Okay, so we will add this while backtracking. এই জিনিসটা একটু বুঝতে হবে। এই জিনিসটা আমি clearly বুঝিয়েছিলাম in the recursion series. So if you don't understand what's happening over here, I request you to go back to my channel and look at the recursion series, যেখানে আমি return type এবং void এবং return অনেক স্পষ্টভাবে বুঝিয়েছে, এবং return নিয়ে অনেক বিস্তারিত আলোচনা আছে। তো আমরা যদি এই কাজটা করি প্রত্যেক নোডের জন্য, তাহলে কিন্তু আমরা একাধিক ভ্যালু পাবো, ঠিক আছে? এই রুটের জন্য একটা ভ্যালু পাবো, এই রুটের জন্য একটা ভ্যালু পাবো, এই রুটের জন্য একটা ভ্যালু পেলাম। তারপরে কি করব? একাধিক যেহেতু আমার লিফ নোডস, রুট বলতেছি, সরি, একাধিক যেহেতু আমার লিফ নোডস, we will get more than one, or যতগুলো লিফ নোড আছে ততগুলো এজ সামেশন পাবো। So from those numbers we will pick the maximum, ঠিক আছে?
এটা কেমনে করব, এটার লজিকটা বলি। যে যেহেতু আমরা এতটুকু নিয়ে চিন্তা করি, so we will find the edge count of the left subtree, we will find the edge count of the right subtree, and then return the max. Does this make sense? Do not look at the entire tree, just look at this portion marked red. If we start from this particular node, we will move left first and add 1. We will move right, add 1. Again, we move left, add 1. And if it's a none, we return -1. And finally, when we will, at every state, we will compare. So these are basically edge counts, কতগুলো edge. So we will compare the edge counts and return the maximum. তো এখন আমরা কোডটা সুন্দর করে লিখি। এগুলো একটু মুছে দিই। So let's erase this. কোডটা আমরা মুছি লিখি। So we need a function, let's call it xyz, and we have a node. Let's say this is the root initially. Let's check if n not equals none, then we will move left. And while moving left, we will add 1. So n dot left basically means left subtree. So we will add 1 to the left subtree. And let's say we store this in a variable x. And we do the same thing, add 1 to the left subtree. And we will be getting two values here. One edge count for the left subtree and another edge count for the right subtree, and return the max between x and y. And when n reaches none, we return -1. I hope this is clear to you. Now let's move to the next example, and that is to find the depth of a node. Again, to find the depth of a node, we need to know the meaning of depth, and that is basically how far away a node is from the root. So if this is the tree, depth of this node is basically how far away from the root. So we have to move up, keep on moving up until we reach the root. And similarly to the previous problem, as we are going up, we will add 1 to the previous value, add 1 to the summation, or add 1 to the previous state. Now the question is, if you remember, if you can recall, when we created a tree in the previous lecture, the code was something like this, right? We created, so these were the function calls, and these nodes were created inside left and right. Now, end of left means we could go from parent to the children. So the nodes we created were like this. So the direction was from the parent to the children, because end of left means this is the parent's left variable contained the address of the new node. Parent's right variable contained the address of the new node. But if you look at the diagram I just drew over here, we have to move up. But there's no way of moving up the way we created a tree previously. Therefore, we're going to change this a bit. আমরা এখন যেটা করব সেটা হচ্ছে, by the way, আমরা যে গত ট্রি গেছিলাম এটাকে একটা সিঙ্গেল লিংক লিস্ট আমরা বলতে পারি, because we are moving along a single line. এখন যেটা করব সেটা হচ্ছে আমরা আরেকটা নতুন লিংক তৈরি করব, সেটা হচ্ছে
প্যারেন্ট থেকে চাইল্ডে তো লিঙ্ক তৈরি করেছিলাম, এখন এক্সট্রা লিঙ্ক তৈরি করবো, সেটা হচ্ছে চাইল্ড থেকে প্যারেন্ট। তার মানে হচ্ছে ডাবল লিঙ্ক লিস্ট বানাবো কিভাবে। ফার্স্টে প্যারেন্ট নামে একটা ভ্যারিয়েবল অ্যাড করবো নোড ক্লাসে। তারপর সিমিলারলি এটার মতনই নোড ক্রিয়েট করব, এক্স এক্স এ ভ্যারিয়েবল রাখলাম। এই যে এই লাইনটা এক্স্যাক্টলি লিখলাম এখানে, এই দুইটা লাইন হচ্ছে এক্স্যাক্টলি দিস, where n dot left equals x, x is the child, okay? তো এখানে একটা এক্সট্রা লাইন লিখছি, সেটা হচ্ছে x dot parent, মানে চাইল্ড নোডের প্যারেন্টে কে বসবে, n বসবে, n is the parent। সো এই লাইনটা লেখার ফলে আমার এই ট্রিটা একটা ডাবল লিঙ্ক লিস্ট হয়ে যাবে। ঠিক আছে, এখন আমি ইজিলি উপরে যেতে পারবো। এখন কিভাবে করবো? ভেরি ইজি। We start from the root, we start from any node. Let's say we need a function. Let's say again ABC. N is the node. We keep on moving up. And we know that when we move from one state to the other, we have to make a function call. And we have to add 1. Okay, so let's say this is n. So we add 1 plus the parent, which is this. So we move up. So this is the function call. So this is state 1. State 2, again, 1 plus function call. This is state 3. I have reached the root. When I reach the root, I do not have to go up. I can stop here. So when I reach the root, and how do I know if I've reached the root or not? Root's parent is none. So if I reach a node whose parent is none, then that particular node is definitely the root. So when we reach the root, will return 0. So this part will be replaced by a 0. Sum at these values, we get 1. Return the summation. 1 over here. Finally, we get 2. Okay. So now let's complete the function. If n dot parent not equals none, so let's save it in the variable x, return x. This is summation, right? Remember, we returned 1 plus the summation. So this part, we added these two values and returned the summation. So x is the summation, we're returning x. And when we reach the parent, we return, else return 0. Okay. Now finally, we have to count the number of nodes. This is also very easy. Just look at this part. Counting nodes is nothing but count how many nodes I have on the left, count how many nodes I have on the right, plus 1. 1 is for the root. So we start from the root, 1 plus, count. So you do the function call, n dot left, plus, function call, n dot right. So this is state 0, this is state 1, so this is state 2. Let's say we don't have these. Again, as this node is not none, we do the same thing, recursion. 1 plus function left plus right. Left and right are none, so these will be replaced by zeros. I'll have 1 over here. Return the summation. So summation will be returned over here. The exact same thing will be taking place over here as well. So at one stage,
When I'll get the summation returned from these states, add them up, we get 3. Okay, so I'm not writing the code here. I'll consider this a practice for. So you write this code and see if you can solve it. If you face problem, let me know. So in the future lectures, we are going to look at more problems, a bit more challenging problems. Till then, practice and goodbye.